Padepokan Nurdat sejati akan menguak tabir di salah satu makam keramat di Bukit Gampeng, tepatnya di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Makom ini menurut warga sekitar diyakini sebagai tempat persinggahan Sunan Bungkuk atau yang dikenal masyarakat sebagai Eyang Pengging. Beliau adalah salah satu murid Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam di daerah Blitar Selatan. Saksikan terus tim Explorer Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Malam ini kita semuanya akan menguak tabir, yaitu di salah satu makom yang sangat keramat sekali. Ini ada salah satu makom aulia atau wali. Makom ini sering disebut sebagai makom Sunan Bungkuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Awakmu ning alam kono ki lho wis becen. Ora sagoyah atimu. Madhep mantep marang Gusti. Nggih niku kula sempat goyah. Pengen mendel. Pados mboten dados iren-irenan sing kados diatur nih pengawali panjenengan wau. Kepada kita nanti santri yang memang cocok dengan diri panjenengan akan mendapatkan sesuatu. Monggo salah satu santri kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Injih. Kalih sinten niki kula? Dengan siapa ini? Aku sing begini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inggih kula nyuwun ngapura, mohon maaf kalih panjenengan keranten kula lancang wonten mriki. Saya mohon maaf karena telah lancang datang ke tempat ini. Saya datang karena memang saya menuruti hati saya, batin saya. Setelah kemarin saya mendapatkan isyarah untuk datang ke Makom Gantung. Di sana tempat salah seorang yang keramat sakti mandraguna, tempat untuk menambah kejadukan atau mencari kedikjayan. Setelah itu saya diarahkan untuk datang ke Om Yang Jimbe untuk menenangkan batin dalam hal kekayaan, rezeki, doa untuk saudara-saudara kita semuanya supaya rezekinya lancar. Dan sekarang hati saya diarahkan untuk berada ke tempat ini, di mana di sini adalah ilmu sepuh
yang menurut saya panjenengan sangat tinggi dalam ilmu hikmahnya. Jadi saya mohon izin untuk berkholwat di tempat ini. Aku tak ngomong ya. NJ, Aku kira tuh ilmu apa-apa. NJ. Awakmu ya wis rene bolak-balik. Aku mau kaget. Enek pone. Padahal ilmumu ya wis sampurna. Terus niatmu rene iki mengapa? Jujur mawon kula sempet radi goyah dengan keadaan yang saya terima, karena ujian yang saya terima ini menurut saya sangat luar biasa. Padahal saya sudah sering mengatakan siap dicaci dan siap dibully, tapi nyatanya saya sempat goyang dengan cacian, dengan fitnah yang muncul terhadap saya, dimana saya dikatakan melakukan penipuan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah kemarin dari makam gantung dan sampai di tempat ini menambahkan niat dan tekad saya untuk tetap berjuang, Pak, insya Allah. Ya. Saya sudah berusaha berjuang untuk umat, tetapi pada akhirnya juga saya mendapatkan ujian dari umat. Ora sahku ya. Saya ngomong wae yo. Yang penting kuwi orang lakoni. Yang penting siji. Niatmu panggah mantep. Insyaallah. Sing sabar. Wis ta, gede-gede jenengmu. Aku arep takon. Awakmu ora nggawa mbako. Ada yang bawa rokok, sayang? Monggo. Bismillah. Sebenarnya saya juga agak goyah dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Berkali-kali terjadi masalah-masalah yang sebenarnya semuanya ada hikmahnya, tetapi karena kebodohan saya pun juga sempat goyah karena belum mengetahui tentang hikmah yang terjadi. Berkali-kali padepokan yang saya bangun sering mendapatkan hantaman. Sudah hampir 4 kali ini terjadi gangguan di dalam padepokan. Yang pertama, ketika ada orang yang datang lalu minta untuk didoakan, setelah itu saya terima dan akhirnya mencuri kendaraan saya. Lalu dengan izin Allah, orang yang mencuri kendaraan itu saya temui kembali ke dalam padepokan. Tapi ketika kembali ke padepokan, orangnya sudah meminta maaf,
Tapi akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya menampung orang yang melakukan pencurian. Akhirnya orang itu dipukuli, dan akhirnya padepokan juga yang disalahkan, padahal yang dicuri adalah barang saya sendiri, dan orangnya sudah minta maaf, sudah saya maafkan, tapi orang lain yang melakukan kesalahan, padepokan yang akhirnya disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang yang datang lalu berniat untuk membakar padepokan. Akhirnya yang berniat membakar padepokan itu dibawa, ditangkap, dan orang itu mengaku kalau orang itu disuruh oleh seseorang, disuruh oleh preman untuk membayar padepokan. Tapi akhirnya juga padepokan yang disalahkan, dan sampai akhirnya yang terakhir kemarin ini kita nggak tahu apa-apa, ada orang yang datang dan mengatakan kita melakukan penipuan. Akhirnya pun juga kita yang disalahkan. Sebenarnya saya paham dengan kejadian yang menimpa di dalam padepokan saya, karena setiap terjadi musibah pada akhirnya padepokan semakin besar. Dari yang pertama disalahkan, akhirnya padepokan bisa berkembang, dan yang kedua pun disalahkan, akhirnya menjadi besar. Tapi mungkin karena kekurang sabaran saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya menjadi lebih tenang ketika berada di tempat ini. Insya Allah saya akan melanjutkan perjalanan batiniah saya, dan saya siap untuk menguatkan batiniah, insya Allah. Iya, sing sabar, jenenge wit nek dhuwur angine gede, ya kowe ya, insya Allah. Terus niatmu rene apa nek? Sampun Allah namung pengen nenang ke batin mawon, napa mawa sing pun dados kersane Gusti Allah, trimo ing pandum. Ya injih, tak dongak-dongak nek kowe sehat, amin, rezeki lancar, santri muda oke, amin. Umpama to enek sing ser mulih, sing melu kowe yo ben mulih. Ora sama gandoli, kuwi bakal balik gene awakmu nek. Inggih. En ono sing jahil metakil karo awakmu, wis meneng ae. Ora sati walas. Awakmu ning alam kono ki lho wis duwe jeneng. Ora sagoyah atimu. Madhep mantep marang ini Gusti. Nggih niku kula sempat goyah, pengen mendel, patos mboten dados iren-irenan sing kados diatur nih pengawali panjenengan wau. Pengen dados tiang sing biasa supados mboten wonten sing iri dengki, supados mboten dados fitnah. Ya, yen aku tak mulai. Aku pun pamit. Anjir. Pesanku siji, sing ngati-ngati. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus
sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear,